Minister for Agriculture. The presser is basically in response to the biennial report by the Inspectorate of Government to Parliament in terms of the status of corruption. So on the 20th of September 2023, the Inspector General of Government released the Inspectorate of Government biennial performance reports to Parliament for the period of January to June 2022, July, December 2022, and January to June 2023. According to the report, there is a decline in the conviction rate of corruption officials from 53 to 40% in the period that they reported. And in that report, only 7.99 billion shillings was recovered from 3,504 corruption complaints registered between January last year and June this year. In the same period, only 43 convictions were made out of the 92 prosecutions concluded. Additionally, the Inspectorate of Government was able to order a refund of 38 billion shillings from different culprits, and they've started paying out. And out of the 38 billion shillings, the Inspectorate has managed to recover 7.9 billion. Well, from our point of view, this is a very minute fraction of the monies recovered. The Inspectorate of Government, under the current budget, was allocated 86.47 billion shillings to carry out its mandate. So in comparison of the amount of money that was allocated to the Inspectorate and the amount of money that has been recovered, you can imagine that's really very little money. According to the 2021 report of the Inspectorate of Government on the cost of corruption in Uganda, Uganda loses close to 10 trillion shillings every year in corruption, which translates to 23% of the annual government budget. The country loses 10 trillion per year. We allocate 86.4 billion, and the IGG only recovers 7.9 billion. And we think that is not something to report home about. So I find that the outcome of the Inspectorate of Government does not commensurate the funds allocated to their office. It is really, I think that is really underperformance. The IGG was also tasked to roll up the sleeves and enhance investigations and prosecutions as well as convictions of the corrupt. Since January 2022, the Inspectorate has investigated less than half, 1,528 cases, representing performance score of 43.6%. The corruption complaints filed 3,504. We also find this as underperformance and very overwhelming. Additionally, only 47% of the cases prosecuted by the IGG in the reporting period, the period for which they reported, have resulted into conviction. The conviction rate is very low given the rampant corruption in the country, which corruption has been also really, the government has admitted, Mr. Museveni has admitted to this kind of corruption. So whereas we appreciate the slight increment of the recovered funds in January to June 2023 compared to the last half of 2022, I reiterate the need to publish the list of individuals and MDAs who have been convicted for corruption and the respective amounts of monies recovered. You remember last year in Parliament, in my response to the statement of the IGG, I responded to the floor of Parliament and asked that a list of people, individuals, and also MDAs that had been convicted of corruption or those from which they had recovered money be published for the country to know the people who had been convicted of corruption. This list is not yet published, and I reiterate that need to publish that list for people to know that if someone has been corrupt, someone has been convicted, or someone has settled out of court, the country should know. According to the IGG, conviction rate slightly declined from 53.3 in the period July to December 2022 to 40% in the period January to June 2023 due to the out-of-court settlement. So it is not because the cases of corruption have reduced, it is because most cases are being settled out of court. And so that's why we need to emphasize the recovery on assets. We would like to express our worry that whereas the initiative of settling out of court
is good. However, we need to understand that settling out of court means we need to follow up. The public needs to understand what sort of cases are these that were settled out of court and how much money was involved in such cases. So, and also the punishments meted out to those convicted. Because if you talk about conviction rates being low, that means, yes, they were there, although very few. But we need to understand the punishments given. We urge the police to interest itself in corruption cases that are settled out of court because the amounts of admission, this amounts to admission to corruption. What can be settled out of court is the amount of money to be recovered, but not the criminal liability of those involved in corruption. We note that out of 32,000 leaders meant, and this is now about the Leadership Code Act, we note that out of the 32,000 leaders meant to declare their assets under the Leadership Code Act, only 26,541 declared. We call upon the Inspectorate of Government to equally publish the list of defaulting leaders. Under Section 35B of the Leadership Code Act, a leader who fails without reasonable cause to submit a declaration shall be dismissed from or shall vacate office. I know that some of you must have heard about the Honorable John Kendrick Chamsi. Remember that issue? So we challenge the IGG to enforce this law because we have given you the numbers of those that didn't declare their wealth. Additionally, the IGG reported that the Inspectorate is in the process of implementing another illegal directive by Mr. Museveni. On the 24th of April 2023, Mr. Museveni wrote to the Inspectorate of Government directing that senior army officers stop declaring their wealth publicly owing to national security issues. Army officers, this is outrageous, that army officers who are public servants, like all of us, because everyone's wealth is actually a matter of security. So you cannot talk about only the army, their wealth being part of national security. So under the Leadership Code Act, all officers of Uganda People's Defense Forces of or above the rank of a major and officers in charge of a payroll are leaders who are mandated to declare their wealth and liabilities. Section 7 of the same act provides that declarations shall be public. Therefore, by creating a special portal where soldiers will declare their wealth through and under the supervision of chieftains of military intelligence, the IGG is abdicating their constitutional and statutory duty. And we urge the IGG to ensure that she doesn't do this because it will be violation of the Constitution. She knows very well that these officers are supposed to declare their wealth and publicly, just like all other leaders, including ourselves. So this directive contravenes Section 7 of the Act and is meant to shield UPDF from civilian scrutiny in regard to corruption. Mr. Museveni cannot, by the stroke of a pen, amend the Act of Parliament. That can only be amended by Parliament. It is therefore appalling that the IGG is implementing an illegal directive. We wonder what national security concern is about wealth of the UPDF officers if the same is legitimately earned. We urge the IGG to desist from implementing this directive by Mr. Museveni. We accordingly urge government to demonstrate political willingness to fight corruption and misuse of public resources through preventive measures rather than reactionary strategies. Well, almost finally, according to Transparency International, Uganda ranks 142 out of 180 countries in the Global Corruption Perception Index. Comparatively, within the East African community, Uganda only surpasses Democratic Republic of Congo at the rank of 166, and Burundi, which ranks 171. Rwanda ranks 54, Tanzania 94, and Kenya 123. Under the program level results framework of NDP3 by financial year 2023-2024, Uganda's corruption perception index ought to be 33.2. However, the country is at 28.9 against the global average of 48.4. This is a manifestation of a failed corruption combating measure primarily caused by lack of political willingness by the NRM regime, which has continued to admit corruption on the part of its officers without doing anything. We reiterate our alarm on the duplicity of duties
and mandate. This we have talked about many times. The mandate in the country's fight against corruption, apart from the constitutional and statutory MDAs that are mandated to fight corruption, which include the IGG, the Auditor General, Parliament, Judiciary, Police, the President has continuously duplicated the mandate through creation of other bodies, and we think that is not really right. In a nutshell, we echo the need to enact a law on non-conviction-based asset recovery to create a strong legal framework and an independent institution for the tracing, acquisition, management, and disposal of proceeds from corruption. The legislation should not extinguish criminal liability, though, and establish a legal and institutional regime for the prosecution of, or for the protection of witnesses, because some witnesses really are afraid. The corrupt are very rich, the corrupt are powerful, and the corrupt actually rule this country. This should cover the phases of this investigation and the prosecution of corruption cases, and even the post-trial period. The legal framework should include sufficient protection and reward for informers, whistleblowers, and witnesses. I thank you. So I will give an opportunity to my fellow cabinet members. I think Ugandans are here to see the reasons why we keep on crying every day, most especially when it comes to matters of corruption. Most of government projects have failed due to corruption tendencies in most of the government entities that we have in the country. For those who recall, immediately when the current IGG was appointed, she had a better plan to fight corruption in the country. But General Museveni came out loud and warned her to go slow to those who are corrupt. That for the case of Uganda, when people steal government money, they don't take it out. What they do, they invest in the country. Which kind of a statement can a president of the country make? So that brings out clearly what people always talk about. It brings out the picture of the failed government programs. We all, at the moment, as we are speaking right now, the Committee of Parliament for Trade is under review for some corrupt actions that happened within the Department of Microfinance. And we are being told that it is majorly the public servants, and which includes even members of parliament, who are involved in these corruption tendencies, where lots of money that was meant to be taken to the low-income earners was being shared among the top government officials. So when you hear the IGG, the Inspector General of Government, coming out clearly with a total budget that was allocated to them, approximate to 87 billion, saying that what they can manage to collect is only 9. It is a total, actually 7. It is a total shame. So as members of parliament, most especially from the leader of opposition, we shall not sit and see all these sorts taking place. So we are here to challenge the IGG. We are here to challenge all government officials. We are here to challenge those who always brag on how the NRM government has done more good than harm. We want to let them know that in this 21st century, some of us can't even believe when we travel outside the country. There are questions that people always ask, that you Ugandans, we hear that your people, your government officials, including the president, are corrupt. What do you have to say about it? So when you see a report from the IGG thinking that it's going to bring out issues on corruption, because some of us would want the IGG to bring out the list of those servants, including members of parliament, who are involved in corruption, so that we can fight that disease as a team. So I call upon Ugandans, wherever you are, to always say shame, shame, shame to this government, which has failed to fight corruption. Thank you, Honorable Kawalia. We'll have the Honorable Abdallah Chiwanuka. Thank you.
we have always insisted that Mr. Museveni has been the root causer of failing all institutions and agencies to operate as they are supposed to do. The Constitution is very clear on this issue. Specifically, Article 27 stipulates in very clear terms that the IGG shall be independent and shall not be subject to any interruptions from anyone. Mr. Museveni is very clear. He's trying to give directive to the IGG contrary to the Constitution. And by that, he's actually committing treason. Mr. Museveni is committing treason by directing the IGG that you're supposed to do this contrary to what the Constitution provides. There is no law in this country which provides that IGG should abdicate her responsibilities and delegate the responsibilities to CMI. And we call upon IGG, should she risk to do that, we are going to take her on, together with the commandant of CMI, because they are not mandated anywhere, either to delegate or to receive those instructions to do, to supervise issues to do with declaration of assets and liabilities. So, as we have been pointing it out previously in various areas where Mr. Museveni has been interfering with the judiciary, has been interfering with the affairs of the DPP, has been interfering with the affairs of other agencies. Here he is, trying to direct IGG not to do her work. Why? Because actually, as you are aware, the biggest budget in this country goes to defense. What they are hiding, God knows. What they have purchased, God knows. So that's why we call upon IGG to stick on ground and do her responsibility under the law. Should she fail, we are going to take her on. Thank you very much. We'll have Dr. and then you can ask questions. Is said, but one of the things that will forever remember this NRM government in the last 38 years is for them to have cultivated the culture of corruption in our society. You realize that corruption in Uganda now is endemic. 10 trillion loss every year. I've been trying to calculate. That is close to 3,000 kilometers of tarmac that we lose every year. That is close to 100 hospitals that would have built using that money. That is a loss that we incur in this country. Now that corruption is part of our culture, I want to suggest that it is important, if we are going to erase it, also to have an approach that starts from right when our people are still young. You know, some of you here, you have lots of pressure. You graduated 5 years ago, you don't have a huge car. That's what the public expects. You go to your village, when they don't see that huge car, they think that you are cursed. They think you are a serious failure. That's the extent to which corruption has become a culture. So I want to suggest that we need to inculcate within our education system an approach that trains our children against this culture of corruption. There are some people now who are corrupt, and some of us who pray, we can only pray that God takes them faster. Because some of them, you don't know even the reason why they are stealing. Because they have too much, but they still look forward to steal. But me, I want to focus my energy on the generation that is to come. And I think that it is important,
that within what they study, within the syllabuses, that we also teach them this new value against corruption. And I want to thank you so much. Thank you, Dr. Bed. If you have questions, this is the time. Mu lukungaana luno lwa mawulire nga tugenda kwogera ku nsonga ezikwatagana alipoota eyaleeteddwa kalisoliso wa gavumenti eri Parliament era nga kino akikola buli myezi 6 alikuwa alipoota gy'awa Parliament. Yaleese alipoota okuli omwezi ogwa January paka mu June 2022, July paka December 2022, then ne January paka June 2023 omwaka guno gwe tulimu. Okusinziira kwa alipoota eno gye twalabyeko era ne tugisoma ne tugyekenneenya, Kalisoliso yategeezezza nti abantu abasingisibwa emisango gy'obukenuzi, obwakkondo, obubbi, ebyo byonna bigwa. Ekigambo bwe kiwulira corruption olowooza ng'ekigambo ekirungi, naye kitegeeza bubbi, bwakkondo, bukenuzi, ebyo byonna nti byakendeddeko, naye nga byavudde ku bitundu 53 okutuuka ku bitundu 4. Naye nga okukendera kw'abantu abasingisibwa emisango gy'obubbi, gy'obukenuzi, gya corruption, gy'obukenuzi, kyavudde si ku kuba nti nno obukenuzi bukendedde mu Uganda. Kyavudde ku kuba nti kaakati baateekawo enteekateeka ey'okugonjoola emisango gino ebweru wa kkooti. N'olwekyo ebyo bintu bibiri bya njawulo. Okukendera kw'abantu abasingisibwa emisango tekwavudde ku kuba nti nno obukenuzi buweddewo oba bukendedde mu Uganda. Kyavudde ku kuba nti waliwo enteekateeka nga abantu basobola okugonjoolera ensonga ezo ebweru wa kkooti. Ogutandibadde musango tekyandibadde kibi, naye ekibi mulimu ssente zaffe, kubanga abantu abeera babbye ssente zaffe bwe bagenda eri ebweru ate era beeyongeramu corruption. Lwaki? Nti oli bw'aba yabba kawumbi kamu bamanyi okunegotiatinga n'akomyawo bukadde 5, kitegeeza era twongera okukola ki? Okufiirwa. Ekyokubiri, abantu bagonjoola emisango gino ebweru wa kkooti, kitegeeza okkiriza nti ddala wabba ssente z'omuwi w'omusolo oba wakozesa bubi ofiisi yo oba olina ky'otaatuukiriza. Kati ffe wano tusabira poliisi nti maakyazo emisango egyo giba gigenze ebweru wa kkooti, bagigoberere tutegeere. Oli bw'akkiriza nti ddala nabba, wabba ki? Wabba byenkanawa. Bw'okkiriza nti obbye emitwalo 10, oba oli awo gwe wabba n'abiri gali amalala, oba oli awo gwe wabba n'akawumbi akalala, kitegeeza tuleme kugireka awo nti settlement out of court, tubinoonyerezeeko era twagala poliisi ekyo ekikole. Ensonga endala yavuddemu alipoota nga Kalisoliso agamba nti baakoze nnyo era baafunye ssente wakati wa January ow'omwaka oguwedde ne June ow'omwaka guno, bayiko ssente ze baasobodde okukomyawo eziva mu bubbi obuwumbi kumpi 8, 7.9, obuwumbi 7 n'obukadde 9. Naye bw'otunuuliramu, Kalisoliso yatutegeeza nti buli mwaka ogw'ebyensimbi Uganda efiirwa trillion 10, bye bitundu 23 ebya bajeti ya Uganda. Kalisoliso yekka buli mwaka ogw'ebyensimbi tubawa obuwumbi 86 n'ekitundu. Kakati bw'otunuulira mu ddala bwe tuba nga tufiirwa trillion bwebuse trillion 10, n'otunuulira gwe tukuwadde billion 86, naye osobodde kukomyawo billion 7. Real oba olina ky'okoze oba tolina ky'otugamba, kubanga oba otugamba kiddala ddala nti tufiirwa trillion 10 naye okomezaawo billion 7 ng'okozesa billion 87. Ffe tulowooza nti Kalisoliso wano yakoze omulimu gwabadde mutono nnyo ogwetaaga okwongeramu amaanyi, okusinziira ssente ze tufiirwa, okusinziira ssente ze baweebwa, n'okusinziira ku ssente ezikomezeddwawo. Kakati ku nsonga endala gye twogeddeko era nti emabegako awo Mwami Museveni aliko ekiragiro kye yawa. Mwami Museveni amanyire nnyo okuwa ebiragiro. Yawa ekiragiro nti bannamagye balekere awo eno Leadership Code Act, ffenna abakulembeze tukolera wansi waayo okuwaayo ebyobugagga byaffe, okwanja ebyobugagga byaffe, ebyobugagga ne by'oba ofiiriddwa. Nze babeera bammanja amabanja nago ngateekamu nti nina
kamotoka kankakadde naye nina nebbanja wano buli mukulembeze alina okukikola ekyo naye twagenza okwesanga nga waliwo abakulembeze abatakikola kati nga abakulembeze ku 3,12 waliwo abakulembeze 26 abakulembeze 32 abakulembeze 26 mu 581 bokka be badeclaringa kitegeeza waliwo abakulembeze abatakola ki twagala IG ono atubuulire bakulembeze ekibano kubanga okusinziira ku tteeka eryo singa olemererwa okwanja ebyobugagga byo kitegeeza olina okuva mu ofiisi eyo abamanyi ebya John Ken Luchams the man mubijjukira ekyamujja mu parliament kulemererwa kukola ki n'olwekyo twagala kaliisoliiso abantu bano abataalaga bya bugagga byabwe bali luddawa lisiti agirage ekyokubiri kaliisoliiso agenda kuba amenya ssemateeka ng'ayambibwako mwami Museveni ekya mwami Museveni okumanya ssemateeka tekyewuunyisa ako kamereke bulina ku ssemateeka amumenya kyenva mulaba nga ffe tumulwanyisa okuvaako kakati amuwadde ekiragiro nti ab'amagye so nga n'ab'amagye okutandika ku ddaala ya meeja balina nabo okuwa ebyabugagga byabwe odeclaringa naye nga bagamba nti abalekeraawo olw'ebyokwerinda nange ebyobugagga ebyange byakwerinda toyinzaga nti yo ow'amagye bya national security nze yange ebeera ki omukulembeze omulala ebeera ki kubanga ebyokwerinda by'eggwanga baleme ku declaringa bwe babanga bakakasa nti bannamagye sente ze bafuna bazifuna mu buntu bulamu mu butuufu mu bulambulukufu tewali nsonga yonna lwaki bandibadde batya ow'amagye bw'aba afuna 9,000 omwezi ajja tubuulira goloofa azijjawa ebyo bye bibatiisa kubanga babba eyo yonna ku nnyanja gye tubagamba gye bagenda okusuubula ebyennyanja gye babba ssente ne bajja ne basimbula amagoloofa ne bavuga amamotoka ag'ebbeeyi ne babeera ne businesses ebweru eyo ensonga lwaki batya kakati nga bagamba nti ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence kyekigenda okusupervisinga babateerewo pota eyaabwe lwaki babateerawo pota eyaabwe bakulembeze ng'abantu abalala era kalisoliiso tumulabula obutateeka kiragiro kino mu nkola kubanga singa akikola ajja kuba amenya mateeka era bw'anaakikola naffe tujja mutwala mu mbuga z'amateeka olw'okumenya etteeka ne mwami Museveni waako era akimanyi nti kinaakola kya butaliimu era nakyo kimenya amateeka n'olwekyo ebintu bingi nnyo betutunuulidde convictions ezo nayogerako emabega mu parliament kalisoliiso ng'aleesa alipoota endala ng'ayogera ku bitongole bya gavumenti ebisangiddwa mu bukenuzi ne babijjako ne ssente n'ayogera ne ku bantu kinnoomu na wano yabyogeddeko naye mu kwogera tayatula mannya mulundi ogwo nasaba nti bino bya bukenuzi bwe kibanga gavumenti ya mwami Museveni ekakasa nti yagala okulwanyisa obukenuzi omubbi abeera mubbi kondo abeera kondo abantu ababbye Uganda eno lisiti yaabwe bagifulumye bannansi bategeere nti bano be babbi abatumazeeko emirembe munnansi agende mu ddwaliro aleme kusangayo ddagala ategere nti ono yensonga lwaki sisanga ddagala mu ddwaliro munnansi ategeere nti bwe mpita ku luguudo olubi nduyitako kubanga muntu gundi oba kitongole gundi n'olwekyo bye bintu ebyo tuzze okubagamba nti alipoota twagirabye mulimu ebintu ebirimu kati nga initiative ey'okusettlinga out of court teyandibadde mbi naye bwe tumaliriza olwo ki emisango egyo tulina ogigoberera mwebale nnyo ne bannange nsaba buli omu abeeko kyayogera ku nsonga yanzizza nnyo tweyanzenge Honorable Joyce Baagala kino kye tugamba bannayuganda bulijjo ekizibu ekinene nnyo ekyetobese mu ggwanga lyaffe Uganda ekyobulyake era kyannaku nnyo nti gavumenti eno ekuli omwami Museveni ekoze kinene nnyo okuweezaawo obulyake abajjukira mukyala Betty Kamya bwe yakwata ofiisi eyo nga igigi yalina enteekateeka oba oli awo abamu gye twali tulowoozezza nti yali agenda kubaawo kyakulokola nti alwanyisa obulyake naye mwami Museveni yennyini tujjukira yavaayo n'amutegeeza n'amugamba nti genda mpola yes nkimanyi nga nze nti mu Uganda obuli bw'enguzi bwe muli naye ekirungi ky'abaliya enguzi mu Uganda bwe babba ssente tebazitwala bweru wa ggwanga bazikola kulaakulanya ggwanga so genda mpola oyinza okukola ensobi ekyo kitegeeza nti ofiisi ya ejjinga yo eri mu buwambe yawambibwa dda
era ffe abamu tetwewuunya na reports zijja bwe ziti kiba kitegeeza nti n'omuntu eyalijjeyo amazima atya era y'ensonga lwaki mulaba ripooti ya kiboggwe bwetugenda okugiyita nti bo bennyini bwe baali boogerera ssente ze beetaaga okutambuza ofiisi eyakaliisoliiso wa gavumenti baatugamba nti ssente nnyingi zibulira mu bubbi ngera Honorable Joyce bwayogedde era paalamenti n'etuula n'ebawa obuwumbi 86 ne ssente ziyitamu nga tulowooza nti ku tiriyoni 10 ezo ze tugambako ezibula basobola ati tuleeterangayo etiriyoni ne wezibanga 8 naye bagenza obbo bennyini okuleeta ripooti nga beekubye engulika. So ekyo kitegeeza nti nabo bennyini kye bakola kati tebali sure nga n'essaawa ya kaakano butwali era bw'onoonyereza lwaki balemereddwa okusoloza ssente bagamba nti abasinze okubba ssente bakozi ba gavumenti nga mwe muli n'ababaka ba paalamenti. Tubagamba muveeyo muwanike abantu abo ensi bamanye because bwe munaakwata gundi abakozi ba gavumenti bangi bamemba ba paalamenti bangi bwe muba nga mulina lisiti yaabo abennyini be mugamba nti be balidde ssente muveeyo mubaanike nga naye otwogerera akakiiko ka paalamenti ak'ebyobusuubuzi kali mu kunoonyereza ku ssente ezaddibwa mu microfinance batugamba mulimu abakozi ba gavumenti mulimu era ng'aijiji kaliisoliiso tumusuubira okuba nga lisiti yagirina era ffe ng'abamu tetujja kyewuunya nnyo kuba obulyake mu ggwanga buno buludde looza kuva mu 86 kyekimu ku kintu NRM gavumenti kyekoze kubeera nga ekulaakulanya bubbi era tujjukira bulungi mu 2020 waliwo olutalo lwennyini olwali mu land commission ku ssente ez'okuliyirira abantu abali mu bitundu by'ebunyolo ewali amafuta era tujjukira bulungi nga naye gye gyaliko yali omu ku bantu abaali bafiirawo nga waliwo ssente ze baali batadde mu budget okuba nti bazibba kati olumu bitusobera okutta omuntu eyaliko mu sikando y'obubbi ey'obulyake ate omufudde egigi ate yagenda okunoonyereza ku bulyake so naffe bitulema okuba nga tutegeera naye ndooza nga bannayuganda tubakoowoola mutwegatteku kati tugenda tutandika bakubira nduulu nti ababbi baabo oba oli aigigi oba oli minisita oba oli Museveni nga pulezidenti naye kugamba tulwanyise obulyake nga bannayuganda ne bwetunulya ripooti eyaleeteddwa mu paalamenti yalaze ebituli bingi nnyo era ffe ne tutegeera nti gavumenti ofiisi ya kaliisoliiso yo nga yo terina kye tugenda gisuubiramu kuba nayo eri mu buwambe era abagirimu bennyini bawagira obulyake. Tukyogera nga oluusi muyinza okugamba nti tetulina bujulizi nga mwami Museveni bw'afuubye ebbanga lyonna okuttattana n'okulemesa ebitongole eby'enjawulo okukola emirimu gyabyo nga byetengeredde. Tuzze tukyogera kaati nga mwami Museveni bw'ayingirira ebitongole n'abiremesa okukola emirimu, ekitongole ng'ekya kkooti, ekitongole ng'ekya DPP ne wano ku paalamenti wennyini alabibbwako emirundi mingi ng'ayita ababaka n'ababuulira ekyokukola. Kaakati tumukwatidde mu kituli mu nsonga za IGG. Ssemateeka mu kawaayiro aka 227 akyogera kaati bassebo ne bannyabo ssemateeka yali waggulu wa buli kintu kyonna mu ggwanga wano. Era ssemateeka bw'aba ali waggulu ne mwami Museveni tali waggulu wa ssemateeka, ssemateeka asigala nga yali waggulu. Ssemateeka akyogera bulungi nti IGG bw'anaaba akola emirimu gye teri muntu yenna ajja muwa biragiro era ajja gikola emirimu egyo nga yeetengeredde. Naye kirabibbwako emirundi egiwerako nga mwami Museveni ayingirira obwetengerevu bw'ekitongole kino era ebikolwa ebyo bikiremesezza ekitongole okukola emirimu gyakyo nga kyetengeredde. Mujjukira bwe yalemesa IGG okutandika okwetegereza abantu mu mbeera gye batambulamu nti ono afuna omusaala gwa $20,000 kijja kityo okuba ng'ayina emmotoka ey'akawumbi kubanga ebyo ebimu kwolabira ababbi. Ono afuna omusaala gwa kakadde naye ayina ebizimbe ebikwata mu buwumbi 50 kijja kitya. Mwami Museveni n'amugamba otoyingirawo. Ku nsonga eno gye twogerako kati essaawa eno mwenna mukimanyi bulungi nti n'abasirikale nabo bakozi ba gavumenti era nabo balina okuba nga
bafayiringa ebibakwatako oba ebyobugagga byabwe okuviira ddala ku ddaala erya meeja. Mwami Museveni yawa ekiragiro ng'akiwa IGG nti abo abasirikale baveeko bo bagenda kudeclaringa nga bayita mu CMI. Naye ng'ate ssemateeka ali very clear agamba kudeclaringa buli mukozi wa gavumenti okudeclaringa ng'ayita wa IGG si ku CMI. Kakiba kitegeeza Mwami Museveni ayisizza mu ssemateeka olugaayo mu bufunze awatali kwekomoma mu nsonga yonna. Mwami Museveni alidde mu ggwanga lino olukwe era at a certain time ti saagala kulumaaluma mu bigambo ebyo tujja bimuvunaana okulya mu ggwanga olukwe n'ayisa mu ssemateeka olugaayu nga ssemateeka ali very clear. Ssemateeka agamba IGG yajja okubaira ng'akola emirimu egy'okuba ng'abantu baripootinga ebyobugagga byabwe. Kati amugamba ekyo gitwalire CMI awatali tteeka lyonna ligamba ebyo. Era tulabula mwami birungi owa CMI era tulabula wamu ne mukyala Betty Kamya. Singa mugenda mu maaso ne mugendera ku biragiro bya Mwami Museveni tugenda basikambula tubatwale mu kkooti. Muyina okugondera ssemateeka era muyina okujeemera ebiragiro bya Mwami Museveni byabagamba. Ssemateeka esigale nga eyimirirawo. Bwe munaabijeemera tugenda basikambula tubatwale mu kkooti. Tukooye ejjoogo n'okuyisa olugaayu mu ssemateeka.